Tensions are still palpable here in the Nagorno-Karabakh, the stage of multiple devastating conflicts between Armenia and Azerbaijan. The Nagorno-Karabakh is internationally recognized as part of Azerbaijan, but parts of it remain under the control of ethnic Armenians after the latest round of conflict in 2020, which is an open wound for both sides, who say they were fighting for what's rightfully theirs. Today we meet the leaders of both countries involved in this dispute to discuss whether peace can be achieved and how. Mr. President Aliev, thank you very much for having us here. I'm very happy to finally get this opportunity. I've been waiting for this moment for a very long time. This region has been the stage of some of the most violent episodes in the South Caucasus' recent history. And the tensions haven't really gone away completely since the 2020 peace deal. To what do you attribute this constant hostility? The declaration signed on the 10th November 2020 was not actually providing sustainable peace. It was not a peace treaty. It was a declaration, actually de facto that was a capitulation act by Armenia. Therefore, we started to put forward some initiatives in order to find the final solution to our conflict with Armenia, like mutual recognition of territorial integrity, sovereignty, international borders, delimitation of borders, non-use of force or threat of force. And we put that proposal on the table. So we, the country which suffered 30 years of occupation and which restored justice by force, we were the authors of new peace process. I would not say it is going very smoothly. We're still optimistic because we are now engaged in very active negotiations on the level of foreign ministers of both countries. Նախ պիտի ասեմ, որ այնուամենայնիվ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված փաստաթուղթը խաղաղության պայմանագիր կամ ինչպես դուք անվանեցիք, խաղաղության գործարք չի իր իրավական կողմով, բայց ոչ այնքան դե յուրե, որքան դե ֆակտո այն նրա մի շարք դրույթներ կոպտորեն խախտված են, որովհետև այո ես ձեզ հետ համաձայն եմ, որ դա կարող է լինել եւ խաղաղության ապագա ճարտարապետության վերաբերյալ որոշակի պատկերացում եւ ցավոք օրինակ շատ դրույթներ խախտվում են բարբերաբար Ադրբեջանի կողմից եւ խախտված են։ Օրինակ տեսեք դուք ձեր հարցը նշեցիք խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին եւ դա հասկանալի է բոլորին, բայց օրինակ Ադրբեջանը շարունակում է պնդել, որ Լեռնային Ղարաբաղ չկա. You have just been back from Brussels, where you met the president of Azerbaijan. You have been meeting several times under the mediation of the EU as well. These peace talks have been filling many people with hope of lasting peace in this region. From what you're saying, we are wrong to be hopeful, though. Can there be peace, and what can you tell us about what came out of these talks in Brussels? Խաղաղություն ոչ միայն կարող է, այլ պետք է լինի, որովհետև դա է իմ մոտեցումը եւ դա է իմ համոզմունքը եւ հավատը։ Բայց որպեսզի սա տեղի ունենա, նաև կարևոր է, որ միջազգային հանրությունը շատ որոշակի նյուանսներից տեղյակ լինի, որպեսզի հասկանալի լինի, իսկ ինչու առաջընթացը բավարար տեմպով չէ։ Ես կարող եմ սկսել նախավերջի բրյուսելյան մեր հանդիպումից, երբ որ Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի ներկայությամբ մենք Ադրբեջանի նախագահի հետ պայմանավորվեցինք, որ ձեռք բերեցինք պայմանավորվածություն, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը փոխադարձաբար ճանաչում են միմյանց 29800, դա Հայաստանի դեպքում եւ 86600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը
Մինչև այս պահը Ադրբեջանի նախագահ հրապարակային չի հաստատել այդ պայմանավորվածությունը, ճիշտը չի էլ հերքել։ Եվ սա մի նրբություն է, որը որոշակի լրացուցիչ վստահության պակաս է ստեղծում։ Yeah, I think it is right thing to be hopeful. These meetings actually allow us to touch upon very sensitive issues. For example? Like future parameters of the boundaries, because the border between Armenia and Azerbaijan has not been defined, because as soon as the Soviet Union collapsed, we faced this aggression. So how the border will look like, what will be the real situation on the ground, what will be situation with communications, because Armenia has obligation, which is signed as a result of the Second Karabakh War, to allow us access to our exclave, Nakhchivan, but still it is not happening. So main concentration on paragraphs of peace treaty are made by the ministers. Our meetings, they just create, I think, a good atmosphere. But if we see a constructive approach from Armenian side, and most important, if they totally put down all their aspirations to contest our territorial integrity, then we can find a peace solution very soon, maybe even by the end of the year. What does the EU bring to the table, to the negotiating table? Actually, EU was not part of the mediation process during the times of occupation when we had negotiations since 1992. It was an initiative of President of European Council, Charles Michel, who invited us, and we supported that because we think that taking into account the level of cooperation between Azerbaijan and EU and Armenia and EU. And I thought that the EU can be the best because our relations with the EU are based on mutual respect and mutual trust and mutual interest. So this initiative now is transforming into a very active format of dialogue, because we meet not only in Brussels, we also meet, for instance, at the sidelines of the European Peace Initiative format. Last time it was in Chisinau. And I think it's important because we do not allow situation to stagnate. Because if it is stagnation, if it's again kind of a break, then we are not guaranteed from any dangerous scenario. Գիտեք, նախ ես կուզեի ընդգծել, որ ընդհանրապես միջնորդության առավելությունները վաղուց եւ բոլորին հայտնի են, բայց բոլոր միջնորդություններն էլ ունեն որոշակի թերություններ եւ եթե թույլ կտակ ես կխոսեմ թերության մասին։ Ես ենթադրում եմ, որ արդյունավետ միջնորդությունը այն է, երբ որ պայմանավորվածությունների չկատարման պարագայում նաեւ որոշակի առնվազն քաղաքական վերաբերմունք է ձևավորվում այդ պարտավորությունը չկատարողի նկատմամբ։ Օրինակ Բրյուսելյան հարթակում մենք դա չենք տեսնում եւ ես անընդհատ այս հարցը բարձրացրել եմ, ես դες գաղտնիք կարող եմ բացել նույնիսկ։ Մենք նույնիսկ ունենք պատրաստած մի փաստաթուղթ, որի անունը դրել ենք աուդիտ, որտեղ թվարկել ենք այն պայմանավորվածությունները, որոնք Բրյուսելյան հարթակում իրականացվել են, ձեռք են բերվել, բայց հետագայում չեն իրականացվել եւ ահագին հաստ փաթեթ է ստացվել, ինչը մտահոգիչ է. Do you think that the fact that the West has been playing a bigger role here, the United States and Europe, has that antagonized a more traditional regional power broker, Russia, or the other way around, the fact that Russia is more involved, or one would say bogged down in Ukraine, has given more space for other players to come and try to help you and Azerbaijan potentially find common ground? Ընդ որում ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր միջազգային, այսպես ասած, մրցակցության կամ այդ տեսարանները իրականում մեզ հետ ուղիղ չեն կապված, որովհետև դուք գիտեք, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությունն էր գործում,
որը ստեղծված էր Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հասցեագրման համար, բայց 2022 թվականի ուղիղ փետրվարի 24-ից համանախագահները փաստացի դադարեցրին իրենց շփումները ֆիզիկապես։ Նրանց մի մասը որոշեց, որ չի ուզում շփվել մյուս մասի հետ, եւ այդտեղ առաջացավ նման խնդիր։ Well, actually, Russia was a mediator of ceasefire agreement or declaration of 10 November 2020. And it was not United States, it was not EU. And our first meetings with my Armenian colleague were organized by Russia, in Russia. So after Russian-Ukrainian war, situation has changed. And we started to see that the United States and Europe became more active. And actually for us, it's not actually big difference who will lead the process or who will, to a certain degree, monopolize the negotiation process. Important is to come to a result. I understand you have a long historical and complex relationship with Russia. How would you say is the Russia influence in the region at the moment? As far as Azerbaijan is concerned, not many things have changed because our relations with Russia were already balanced. They were based on recognition of each other's national interests and, of course, territorial integrity and sovereignty. Russia is a neighbor to Azerbaijan and a partner. Գիտեք, իհարկե Ուկրաինայի իրադարձությունների բերումով ոչ միայն Ռուսաստանի, այլև մյուս աշխարհաքաղաքական խաղացողների ուշադրությունը մեր ռեգիոնի նկատմամբ նվազում է, որովհետև գործնականում Ուկրաինան ամբողջ միջազգային ուշադրությունը կենտրոնացնում է իր վրա եւ իհարկե այդ գործոնը կա. Let's talk about the situation on the ground. The US, the European Union have all demanded guarantees over the freedom of movement in the Lachin corridor. What do you know about what's happening in this, which is a crucial gateway for people inside the Nagorno-Karabakh? Ինչ է կատարվում Լեռնային Ղարաբաղում։ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ է։ Ինչ է նշանակում հումանիտար ճգնաժամ։ Սնունդ Լեռնային Ղարաբաղ ընդհանրապես սնունդ չի մատակարարվում, արտաքին մատակարարման սննդի չկա։ Չկան առաջին անհրաժեշտության մի շարք ապրանքներ, չկա մանկական սնունդ, չկա դեղորայք, չկա հիգիենիկ պարագաներ, չկան առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ։ Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի մատակարարումը դադարեցված է Ադրբեջանի կողմից։ Լեռնային Ղարաբաղին էլեկտրաէներգիայի մատակարարումը դադարեցված է Ադրբեջանի կողմից։ Վառելիքի մատակարարումը դադարեցված է Ադրբեջանի կողմից։ Եվ այս առումով մենք այնտեղ սովի իրական վտանգի առաջ են կանգնած եւ առողջապահական խնդիրների եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ You know they deny all this, right? Azerbaijan keeps denying that they're doing any of it. They keep insisting that the Akjan road is accessible. Տեսեք, ես չգիտեմ դուք ինչի մասին եք խոսում, որովհետև ես խոսում եմ այն փաստաթղթի մասին, որը ես ստորագրել եմ եւ որը ունի միջազգային փաստաթղթի կարգավիճակ։ Այնտեղ շատ հստակ գրված է, որ Լաչինի միջանցքը, որը գտնվում է ռուս խաղապահների վերահսկողության ներքո եւ որը ոչ թե զուտ ճանապարհ է, այլ 5 կիլոմետր լայնությամբ տարածություն պետք է դուրս լինի Ադրբեջանի վերահսկողությունից եւ որը պետք է ապահովի կապը Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև։ Freedom of movement is not blocked. Since we established the border checkpoint on the 23rd of April, there have been more than 2,000 residents of Karabakh who easily moved to Armenia and back. On 15th of June, Armenia made another military provocation and wounded one of our border security guards. And temporarily the road was closed for investigation. But then it was reopened.
Red Cross restarted again to transport medications and evacuate patients who need treatment in Armenia. But unfortunately, Red Cross trucks, when checked, we found smuggling goods like cigarettes, iPhones, and gasoline. Red Cross admitted that, and they communicated with us saying that they do not bear any responsibility because the trucks were being used by but drivers. These trucks had their badge, logos, and the drivers had their logos on their uniform. Some 5,000 people lost their lives in 2020 in both sides. I was here, I came to Nagorno-Karabakh, and I met many mothers of fallen Armenian soldiers. I've also witnessed the pain and the devastation on the other side, on your side, through the work of my colleagues here in Azerbaijan. But I remember speaking to one mother in particular who told me she blamed politicians for the war and for the death of her son, saying that politicians should deal with things in a diplomatic way and not fall into the trap of a war. What would you say your mission is? Is it to win a war or to bring lasting peace? Well, to win a war was a mission of my life, of my political life, which ended successfully. So we won the war, we restored justice, and we restored our territorial integrity. And now we talk about peace. If Armenia wants peace, we will reach it, because we do not have any territorial claims to Armenia, and we don't want them to have any territorial claims to Armenia. People who live in Karabakh, in an area which is controlled now temporarily by Russian peacekeepers, they live in Azerbaijan, and they should choose whether to live as citizens of Azerbaijan, as ethnic minority, as any other ethnic minority, which Azerbaijan is rich of, or to leave. Գիտեք, պատերազմը բոլոր դեպքերում սխալ է։ Այսինքն, եթե կա պատերազմ, ինչ որ մեկ ինչ որտեղ ինչ որ մի բան սխալ է արել, կամ մի քանի հոգի են ինչ որ միտեղ ինչ որ մի բան սխալ արել։ Եվ իհարկե բայց եթե այսպես ասած մյուս կողմին գտնանք, իրականում ինչն է դառնում պատերազմի պատճառ։ Պատերազմի պատճառը խաղաղությունը պահպանելու կամ խաղաղություն երկարաժամկետ խաղաղության հասնելու անհնարինությունից է ծագում։ Իսկ այդ անհնարինությունը ինչքանով է իրական, ինչքանով է անկեղծ, ինչքանով է օրիգինալ, դա մյուս հարցն է։ Իմ որդին էլ է պատերազմում եղել։ Իմ կինն էլ է պատերազմում եղել։ Եվ այո, դա դուք հիմա մի հարց եք առաջադրում, որը շատ լուրջ հարց է, որը իհարկե լեգիտիմ հարց է, բայց կարծում եմ այդտեղ շատ այնքան խորքեր կան, մարդկությունը իր ողջ գոյության ընթացքում խոսել է պատերազմները շրջանցելու, պատերազմներ թույլ չտալու, խաղաղություն հասնելու համար եւ լավ ենթադրենք այս շենքում են վատ քաղաքական գործիչներ։ Աշխարհի են մյուս հազարավոր ուրիշ շենքերում, այդ ոնց է որ բոլոր տեղերում դրա համար դա շատ հեշտ բացատրություն է։ I want to know if you have a message to the other side, but not to the political leaders and the leaders and the politicians that you meet in these talks, but to the people. Բայց կան, գիտեք, նման դեպքերում նախադասություններ կան, հերթապահ ասում են, որ մենք երկար ժամանակ ապրել ենք այստեղ եւ դեռ երկար ժամանակ պիտի ապրենք։ Ես կարծում եմ բոլոր խոսքերը ասված են եւ պետքա ուղղակի եւ իմիջայլոց կա թերևս մի բան, որը ուղղված է հավասարաբեր եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրությանը, որովհետեւ եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հանրությունները պետք է պահանջեն խաղաղություն իրենց իշխանություններից։ Դա պետք է ձևակերպի որպես հանրային պահանջ եւ խաղաղություն, ճկունություն եւ հմտություն այդ պահանջը իրականացնելու։ Well, I never thought about that because that's the first time in my life I'm asked this question. Message to Armenians in Armenia.
that we want to have peace with their state. Another message to them is to clearly realize the current geopolitical situation and the balance of forces. For many years, leaders of Armenia were persuading their people that they have the strongest army in the world, that if the war starts, they will come to Baku. So the war destroyed that narratives. We don't want another war, neither today nor ever in the future. And for Armenians in Karabakh, they should not follow their so-called leaders. These leaders were lying to them all the time. So Karabakh Armenians should understand that being part of Azerbaijan society with security guarantees, we understand it, with their rights, including educational, cultural, religious, municipal rights, they will live normal life, and they will also stop to be a hostage of manipulation. We offer them normal life, and I think if they listen to me, they should understand, and they know that I mean what I say. President Aliev, thank you very much for speaking to Euronews. Thank you. Prime Minister Nikol Pashinian, thank you very much for speaking to Euronews. Yes, I'm sure.